ఇప్పుడు మనం వర్క్షీట్ 2 ఆన్సర్ చేసాము. నీట్ మోడల్లో, నీట్ ఎగ్జామ్లో, ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో మీరు రాసేటప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో అండ్ ఆల్రెడీ అడిగిన క్వశ్చన్స్ని చూద్దాం. Asexual reproduction is common among single-celled organisms only, among plants only, among single-celled organisms, plants and all animals, among single-celled animals, plants and animals with simple organization. Asexual reproduction అనేది దీనిలో సింగిల్ సెల్ ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్లో, అంటే యానిమల్స్లో, ప్లాంట్స్లో, సింపుల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్న యానిమల్స్లోని జరుగుతాయి. Which one of the following is not vegetative propagule? Vegetative propagule కానిదేది? రైజోము సక్కర్ వెజిటేటివే, ట్యూబరు ఆఫ్సెట్ వెజిటేటివే, బల్బిల్ అంటే అగేవ్, లీఫ్ బడ్, బల్బిల్ ఇవన్నీ వెజిటేటివే. ఆంథ్రోజాయిట్ ఈజ్ ద మేల్ గెమిట్. సో మేల్ గెమిట్, మేల్ ఫీమేల్ అని 2 పేరెంట్స్ వచ్చేది ఎక్కడ? సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో. సో మనం దీన్ని ఆన్సర్గా పెట్టుకుంటాం, మేల్ గెమిట్, ఆంథ్రోజాయిడ్. It is not a vegetative propagule. It is produced during sexual reproduction. Examine the figures given below and select the right options out of A to D, in which all the 4 items A, B, C and D are identified correctly. Yellow, A potato, B ginger, C bulb, D bryophyllum. Bryophyllum epiphyllous buds అంటే లీఫ్ బడ్స్. ఏలో పొటాటో కదా గుర్తుందా, ట్యూబర్. బి జింజర్ ఇచ్చారు, రైజోమ్. సి బల్బ్ ఇచ్చారు, ఇది లీఫ్ బడ్స్. సో ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సరే. ఇంకా ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్, ఇటు ఇటు తిప్పేశారు. ఇక్కడ కరెక్ట్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ రాంగ్ ఇచ్చారు. కాబట్టి ఆన్సర్ బల్బ్. అది బల్బ్ కదా, ఆనియన్ కదా, బల్బ్, నాట్ బల్బిల్. బల్బిల్ ఎందులో చూసాము? అగేవ్లో చూసాం. లెట్స్ సీ. Which one of the following option is true regarding the given statement? The plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shape of leaves. It can propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over water body in a short period. It is very difficult to get rid of these plants. It is water hyacinth. Water hyacinth answer. I'll show you the plant. Yeah, this is water hyacinth. మనం మామూలుగా చెరువుల్లోని వాటర్ పూల్స్లో చూస్తూ ఉంటాం కదా, ఐకార్నియా అంటాం దీన్ని. వాటర్ హైసింత్ చూడండి ఎంత ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అయి ఉందో ఇక్కడ. ఇదిగో ఇదంతా వాటర్ హైసింత్. మంచి పర్పుల్ ఫ్లవర్స్తో బాగా వచ్చి ఉంటుందని చెప్పి ఇక్కడికి ప్రాపగేట్ చేశారు. తీరా చూస్తే ఇప్పుడు చెరువుల నుంచి దాన్ని తీయలేకపోతున్నాం, ఈజీగా ప్రాపగేట్ అయిపోతుంది ప్లాంట్. సో ఇట్ ఈస్ difficult to take it out. Okay, difficult to remove from a water body. So this is hyacinth, water hyacinth, eichhornia. Yeah. Yeah, this is water hyacinth, commonly known as water hyacinth, and the scientific name of water hyacinth is
ఐకానియా. చూసారు కదా? సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. Which of the following is cultivated through vegetative propagation? Potato and sugarcane కరెక్టే, బనానా జింజర్ కూడా కరెక్టే, డాలియా రోజ్ కూడా కరెక్టే. చూసారా, నేను ఇప్పుడే చెప్పాను 4 ఆప్షన్లు చదవకపోతే వచ్చే అనర్థం ఏంటంటే పొటాటో షుగర్కేన్ చూడగానే పెట్టేస్తాం, కానీ ఆల్ ద అబౌవ్ కూడా ఇచ్చారు. సో దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. డాలియా దుంపలతో ప్రాపగేట్ అవుతుంది, రోజ్ స్టెమ్ కటింగ్స్తో. ద సైట్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద న్యూ plantlets in potato, dahlia, ginger and banana is flower buds present on stem, internodes of modified stem, nodes of modified stem, adventitious buds present on root. So in nodes of modified stem, nodes దగ్గర నుంచి axillary buds వస్తాయి. Axillary buds will give rise to a new branch that can lead its own life. Which of the following plants do not show clear-cut vegetative, reproductive and senescent phase? Annual and biennial plants where they have 1 year lifespan and 2 years. So they have a clear-cut vegetative and reproductive periods and senescent period. But in perennial plants, as they live for so many years, so they do not have any clear-cut vegetative and other reproductive and even senescent phases. Okay, so the answer is perennial plants. Which of the following plants exhibit unusual flowering phenomenon? Unusual flowering phenomenon, bamboo species and strobilanthes species, they have unusual flowering phenomenon. Which one of the following statement is false? Bamboo species flower only once in their lifetime, generally after 50 to 100 years, produce large number of fruits and die. In animals, the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior. The reproductive phase is of same duration in all organisms. Juvenile phase is the period of growth between the birth of an individual till it reaches reproductive maturity. So which of the following statement is false? The reproductive phase is of the same duration in all organisms is wrong. So the correct option is 3. Reproductive phase is not same in all organisms. Which is not a fruit? Bulb of onion, pumpkin, tomato, cucumber. Bulb of onion, because it is a stem, it is not a fruit, it is underground actually. Underground stem. Anemophilous flowers have anemophily ante pollination through wind. Anemophily. Small smooth stigma, large smooth stigma, large feathery stigma, colored beautiful flowers. Large feathery stigma. Large feathery stigma enduku undalante because the wind carries the pollen. If it is smooth stigma, it doesn't capture the pollen grains. If it is rough and leathery and feathery stigma, the pollen grains that come, wind blown pollen grains will come and get stuck to the surface of the stigma. It catches, the stigma catches so many pollen grains easily. It is one of the adaptations of anemophilous pollination. Anemophily ante em cheppanu? Pollination through wind.
The process of double fertilization was discovered by Strasburger, Robert Koch, Navashin, Drochet. So answer is Navashin. Strasburger fertilization kanukunte Navashin double fertilization kanukunnaru. The transformation from a single cell into an adult individual with many different kinds of cells is called development. Development, evolution, adaptation, inheritance. Inheritance and transfer of characters from parents to offspring or progeny. Evolution ante like development, a process of development. Development is nothing but single cell will grow into a complete individual, that is called development. Adaptation is nothing but acting according to the changing situation. That is అంటే మనం అడాప్ట్ అవుతున్నాము అంటే మనలో ఆ చేంజ్ని తీసుకొస్తున్నాము అని. అగార్ అగార్ a common substance used in research is obtained from. రీసెర్చ్లో టిష్యూ కల్చర్లో ఈ అగార్ అగార్ని వాడతారు. టిష్యూ కల్చర్లో న్యూట్రియంట్ మీడియంకి కలుపుతారు. అగార్ అగార్ కలపడం వల్ల అప్పటి వరకు లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉండే న్యూట్రియంట్ మీడియము సొలిడిఫై అవుతుంది, గట్టిగా అవుతుంది, బేస్ ఇస్తుంది. దాని మీద మనము టిష్యూ కల్చర్ చేయొచ్చు. సో సెప్టేట్ ఫంగై కాదు, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే కాదు, బ్రౌన్ ఆల్గే కాదు, రెడ్ ఆల్గే. ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. గ్రాసిల్లేరియా గెలీడియం అనే రెడ్ ఆల్గే నుంచి ఈ అగార్ అగార్ అనే పౌడర్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు, విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ టిష్యూ కల్చర్ to add to the nutrient medium. In which of the following plants isogamy, anisogamy and oogamy are all found? It is the Chlamydomonas in which isogamy is the fusion of similar gametes, anisogamy fusion of different gametes, that is one is motile and other is non-motile, one is large and other is small. And oogamy is like male gamete fuses with egg. So the answer is Chlamydomonas. All algae have chlorophyll A and B. No. Chlorophyll B and carotenoids. Yes. No. Chlorophyll A and carotenoids. Yes. Phycobilins and carotenoids. So all algae, all photosynthetic organisms, especially except bacteria, possess chlorophyll A. In combination of chlorophyll A, other chlorophylls are present. Like chlorophyll A nunchi E varaku unnai. A is common in every photosynthetic organism except bacteria. Bacteria lo phycobilins untai. Bacteria chlorophyll different ga untundi. So అన్ని ఆటోట్రోఫ్స్లో కామన్గా ఉండేది ఏది అంటే క్లోరోఫిల్ ఏ ఎక్సెప్ట్ బ్యాక్టీరియా. ఇన్ అడిషన్ టు క్లోరోఫిల్ ఏ, క్లోరోఫిల్ బి కానీ కాంబినేషన్ విత్ ఏ, బి ఆర్ ఏసి, ఏఈ, ఏడి అలా ఉంటాయి. సో ఏ ఈజ్ కామన్. అండ్ కెరోటినాయిడ్స్ కూడా, వీటిని యాక్సెసరీ పిగ్మెంట్స్ అంటాం. సో ఇవి కూడా కామన్గా ఉంటాయి. ద ఫంగై ఆర్ యూజువల్లీ దే ఆర్ పారాసైట్స్ ఆర్ సాప్రోఫైట్స్. ఇదే కరెక్ట్ ఆన్సర్. మిగతావి కూడా చదువుదాం. లిథోఫైట్స్, ఎపిఫైట్స్, ఇన్సెక్టివోరస్. సో పారాసైట్స్గా కానీ సాప్రోఫైట్స్గా కానీ ఫంగై ఉంటాయి. వెన్ అ ఫంగస్ ఈజ్ ఏబుల్ టు పాస్ ఇట్స్ కంప్లీట్ లైఫ్ సైకిల్ ఆన్ వన్ హోస్ట్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్, వన్ హోస్ట్లో ఉంటే దాన్ని ఆటిషియస్ అంటాం. ఒకే హోస్ట్లో ఆ ప్లాంట్, ఆ ఫంగస్ లైఫ్ సైకిల్ కంప్లీట్ చేస్తే ఆటిషియస్ అంటాం. రెండైతే హెట్రిషియస్. మైసీలియం ఈజ్ ద నేమ్ గివెన్ టు ద ప్లాంట్ బాడీ ఆఫ్ ఫంగై. ఫంగైలో ఉండే ఆల్గేలో జస్ట్ ఫిలమెంట్స్ ఉంటాయి. బ్రయోఫైటాలో మాస్ ఉంటుంది. టెరిడోఫైటాలో లీవ్స్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. బట్ ఫంగైలో మాత్రమే ఈ మైసీలియం అంటే ఫిలమెంట్స్ ఇంటర్వోవెన్ నెట్వర్క్ ఫామ్ చేస్తుంది మైసీలియం. The chief characteristic of bryophyta is that their gametophytic generation is dependent on the sporophytic generation. Idi tappu. Their sporophytic generation is dependent on gametophytic generation is correct. Sporophytic generation is fully independent, wrong. None of the above. So answer is 2.
which plays an important role in the dispersal of spores in funaria. In funaria, ఇది మనం ఆల్రెడీ చూసాం, పెరిస్టోమ్ అండ్ annulus. Pteridophyta are also called vascular cryptogams అంటాము, because these are non-flowering plants with vasculature, అంటే vascular structures ఉన్నాయి. The sori bearing leaves are of fern are known as, sori అంటే spore producing structures. They are called sporophylls. Sporophylls, phyll means leaf, spore means sporo means spores. Spore bearing structures, spore bearing leaves are sporophylls. The sex organ that develop amongst the rhizoids of fern prothallus are fern prothallus మీద rhizoid మీద ప్రొడ్యూస్ అయ్యే prothallus, rhizoid of fern prothallus, sex organs that develop amongst the rhizoid of fern prothallus. Fern prothallus మీద ఇవేవి డెవలప్ అవ్వవు, రైజాయిడ్స్ మీద అన్నారు, సో ఇవి డెవలప్ అవ్వవు. Reproduction in cycas takes place by vegetative method, sexual method, both vegetative and asexual, sexual method, fragmentation. Correct answer is 3. The coralloid roots are, these are apogeotropic, that is they are away from the gravity. They grow in a reverse direction. The male cone of cycas is made up of a group of microsporophylls. Only the male cycas plants produce the cones. The female plants never produce cones because the megasporophylls are not aggregate into a cone. The male cone is the resultant of the aggregation of microsporophylls. Fruits are not found in cycas because cycas అంటే మనం జిమ్నోస్పర్మ్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. జిమ్నోస్పర్మ్లో సీడ్ నేకెడ్గా ఉంటుంది because there is no fruit. ఎందుకు ఫ్రూట్, అందుకే ఫ్రూట్స్ ఆర్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్, దట్ ఈస్ ఓవరీ ఈజ్ యాబ్సెంట్. దెర్ ఈస్ నో ఫర్టిలైజేషన్ కాదు, దెర్ ఈస్ నో పాలినేషన్ కాదు, సీడ్స్ ఆర్ నాట్ ఫార్మ్డ్ కాదు, సీడ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బట్ దే ఆర్ నేకెడ్, దే ఆర్ exposed out, there is no ovary. This is the correct answer. Which part of angiosperm is equivalent to the megasporophyll of cycas? Megasporophyll, mega ante female, female symbol idi, female. It is the carpel, carpel to samanam. Gynoecium. Cycas is monoecious and seed bearing, dioecious and seed bearing. It is dioecious and seed bearing. Dioecious ante both male and female plants are separate. Heterospory is the production of different spores, two different spores, production of two different spores. Sexual and asexual spores కాదు, haploid diploid కాదు, small and large spores. Okay, small spores ని microspores అంటాము, large spores ని megaspores అంటాము or macrospores. A number of short stalked sporangia attached to placenta and covered by indusium is called, it is called number of short stalked sporangia attached to the placenta and covered by indusium, that is called sporophyll. The chief characteristic of fern leaf is that they have ramenta, they are microphyllous, have ramenta and fiddlehead when young, are simple. Chief characteristic of fern leaf is they have ramenta and fiddlehead when young. When stamens are adnate to tepals, it is known as when stamens are adnate to the tepals, tepals are sepals plus petals. Epipetalous, epiphyllous, epiphyllous. When accessory whorls, that is calyx and corolla, are absent in a flower, it is called
monoclamidious, diclamidious, achlamydious, these are absent. Chlamydious are two whorls, they represent petals and sepals. Achlamydious, these are absent. A fruit developing from a complete inflorescence is called composite fruit. Composite, aggregate, false, amphicarca. No, it is composite fruit or complex fruit. The whole inflorescence will develop into a single fruit. A false fruit develops from none of the above, because complete flower kaadu. It is other than ovary. False fruit develops from other than ovary. So complete flower ante ovary undi kabatti ఇది తీసేస్తాం. Ovary ante true fruit. So wrong. Any flower part including ovary కాదు. ఇది excluding ovary అయితే correct. So none of the above. అంటే ట్రూ ఫ్రూట్ ఎప్పుడూ కూడా ఓవరీతోనే డెవలప్ అవుతుంది. ఫాల్స్ ఫ్రూట్ అనేది ఓవరీ కాకుండా డెవలప్ అవుతుంది. వితౌట్ ఓవరీ ఆర్ అదర్ దాన్ ఓవరీ, అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ విల్ డెవలప్ ఇంటూ fruit. During the process of fertilization, it is usually found that of the two male gametes, one fuses with egg and the other fuses with the secondary nucleus. This is known as double fertilization. Rendu saarlu fertilization jarigindi kada. So double fertilization. The normal type of embryo sac is, embryo sac ante దీనిలో 8 nuclei ఉంటాయి, 7 cells ఉంటాయి, 3 antipodals, ఒక డిప్లాయిడ్ సెంట్రల్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, ఒక ఎగ్ సెల్, 2 సినర్జిడ్స్, అన్నీ కలిపితే 7 అయ్యాయి. 3 యాంటీపోడల్స్, ఇదంతా స్ట్రక్చర్ చూపిస్తాం మేము. యాంటీపోడల్స్, 1 ఎగ్ సెల్, 2 సినర్జిడ్స్ అండ్ 1 డిప్లాయిడ్ సెంట్రల్ సెల్ అంటాము ఆర్ సెకండరీ న్యూక్లియస్. సెంట్రల్ సెల్, central cell which is a diploid. Diploid means there are 2 nuclei which were fused to form this cell. So how many cells are there? These are 3 plus 1, 4, 5, 6, 7. So altogether there are 7, but nuclei, these are 3 nuclei, 1 nucleus, 2 nuclei. 3 plus 1, 4 plus 2, 6 plus 2, 8 nuclei. So 8 nuclei and 7 cell. 8 nucleate, 7 celled is the correct answer. The tapetum ఎక్కడ ఉంటుందంటే stamen లో, anther లో ఉంటుంది. It is a nutritive layer which generally degenerates after maturity. Yes, maturity వచ్చేటప్పటికి అది మొత్తం కన్జ్యూమ్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే గ్రోయింగ్ స్పోరోసైట్స్, మైక్రోస్పోర్స్ వీటిని తినేస్తాయి టపెటమ్ని. ఇది కరెక్టే. హెల్ప్స్ ఇన్ డిస్పర్సల్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్ కాదు, బికాస్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అవి డెవలప్ అయ్యే టైంకి టపెటమ్ అయిపోతుంది. హెల్ప్స్ ఇన్ డెహిజెన్స్ ఆఫ్ యాంథర్, ఇది కూడా కాదు, ఆ యాంథర్ డెహిజెన్స్ అయ్యే టైంకి అది డీజనరేట్ అయిపోతుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్, ఇట్ ఈస్ అ న్యూట్రిటివ్ లేయర్ విచ్ ఈస్ జనరల్లీ కన్జ్యూమ్డ్ ఎట్ or degenerates at maturity. When the anther matures before the stigma, it is known as, anther ante male part kada, male ni andro antamu. So protandry before the gynecium, the antheridium or the stamens comes to maturity first. So with this we have finished answering all the questions, and also we have finished the concept, that is reproduction in plants part completely, including last bit. Okay, this is about the reproduction in plants. In the next session we'll see reproduction in animals. Okay, goodbye.